Your server is under attack, you just don't know it. CrowdSec does. Thousands of servers, one defensive network. Hackers share their tricks, CrowdSec share their IPs. Open source crowd provided cybersecurity, meet CrowdSec. Hi, my name is Saujanya. I am AWS DevSecOps student in VCube Software Solutions. We will know some key features in CrowdSec used in AWS. They are crowdsourced intelligence, modern and flexible, open source and free, real-time protection, global threat and intelligence. How CrowdSec works: log analysis, behavior detection, community sharing, continuous improvement. I learned these skills under the guidance of Mr. Madhukar Reddy sir. He has 13 plus years of experience in IT industry. Hi everyone, my name is Saujanya. I am AWS DevSecOps student in VCube Software Solutions. Today I am explanation about CrowdSec particle part. First, we'll go to AWS account and create two EC2 instance. At a time, we will create two instance. One is CrowdSec main server and another one is CrowdSec test server. First, we'll create main server, CrowdSec main server, and I'll go with Ubuntu and create key pair. Your wish you will create before key pairs also you can use. Go to launch instance. Wait for some time. Now see, I'll wait for some time to run the servers instance. Now edit one instance. Now select main instance and connect and go to SSH and copy the key pair and go to desktop and go to git bash and paste it the key pair before we copied it. Now say yes. Next we'll clear it. Next go to before మన దగ్గర ఉన్న డాక్యుమెంట్ కి వెళ్ళి select copy this link and paste it to the Google. Paste it to the Google. And now we want repository installations. Copy this link and paste it here. Git bash. Now wait for some time. It takes some time. Next, go to browser. Sorry, go to domain, go to browser. Next, copy the install security engine. Copy this command and paste it here. Next, also go to the browser and copy the install command and paste it to our git bash instance. Now sudo -i. Now we are connect the route server. Next, clear this and go to browser
and copy this link tables IP tables link and paste it here. Say yes. Now clear this and go to browser. Next, go to document. Copy this command and paste it to git bash, our instance. Next, go to document and paste it this command. I mean, copy this command. Next, we'll paste it here. Now successfully connected to the server. Now go to the document and now this is the option. If you can use I mean use చేసుకోండి లేదంటే లేదు. Skip చేయండి your wish. Now copy this I mean the brute force attempt. Go to Google and search. I mean CrowdSec లో ఎలా లాగిన్ అవ్వాలో this is the process. First go to Google and search the CrowdSec login and sign in. Actually, before already I have created one account. So if you want, go to Google and search the CrowdSec login and sign in. Give your email and password. Then sign in. Next, create our account. Next, I'm already created account. So I'm enroll the command. First of all. Next, I copied this command and pasted the git bash here. Next also same command. Next, accept the enroll and enroll the command and copy this command and paste it here once again. And here we add overwrite. Wait for some. నెక్స్ట్ ఇది మళ్ళీ ఎన్రోల్ చేయాలి. ఎన్రోల్ చేసిన ఆఫ్టర్ యాక్సెప్ట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ go to git bash and wait. Next, copy this link. I mean, copy this command and paste it here. Wait for some. We got this. So our setup is clear. Next, now go to exit here. Exit this. Then we'll give wrong key pair. నౌ మనం ఒక రాంగ్ కీ పేర్ ఇచ్చి లాగిన్ అవుదాం. ఒక 10 అటెంప్ట్స్ చేద్దాం. ఐ మీన్ రాంగ్ అటెంప్ట్ ఇచ్చినా కూడా అది వస్తుందో లేదో చూద్దాం. ఆ 10 అటెంప్ట్స్ ఇచ్చిన ఆఫ్టర్ మన అకౌంట్ బ్లాక్ అవుతుంది.
అది బ్లాక్ ఎలా అయింది, దాన్ని అన్బ్లాక్ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. నౌ మనం రాంగ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చి చూద్దాం. 10 ఐటమ్స్, 10 ఆర్ 15 యువర్ విష్. ఇక్కడ మనం రాంగ్ కీ పేర్ ఇచ్చి అటెంప్ట్స్ చేద్దాం. టెన్ ఆర్ 15 మ్యాక్స్ 10-15 చేయాలి. లైక్ మన ఫోన్లో రాంగ్ పాస్వర్డ్ ఇస్తాం కదా, అది మనల్ని బ్లాక్ చేస్తుంది కదా. సో ఇది కూడా అంతే. మనం మన ఫోన్లో ఎప్పుడైనా మన లాక్ అలాంటివి బ్లాక్ అయినప్పుడు, మనం రాంగ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చినప్పుడు బ్లాక్ అవుతుంది కదా. సో దీన్ని కూడా బ్లాక్ చేస్తాం ఒక 10 అటెంప్ట్స్ ఇచ్చి. నౌ కరెక్ట్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చి చూద్దాం. సో ఇది రావడం లేదు, ఇది బ్లాక్ అయిపోయింది, అకౌంట్ బ్లాక్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ మనం టెస్ట్ ఇన్స్టెన్స్ నుండి చూద్దాం, దీన్ని అన్బ్లాక్ చేద్దాం. గో టు ఇన్స్టెన్స్ అండ్ సెలెక్ట్ టెస్ట్ ఇన్స్టెన్స్ and connect EC2 instance. Now we are connecting. కీ పేరు ఇచ్చి లాగిన్ అవుదాం మెయిన్ సర్వర్ కి. క్లియర్ దిస్. నెక్స్ట్ select our key pair, go to notepad and paste this, copy this and paste the EC2 instance. vi our pem file name, and paste it here. Now insert escape shift colon wq, save our file. Okay, next change our permissions. ls we have already permissions, we have only read permissions. And coming to the main server and connect, copy the SSH link and paste it here, paste it, say yes. Sudo classic decision list. Now copy this IP,
This is our blocked IP. Now go to Google and see what is your IP. This is my IP and this is also same. So we have unblocked it. So we have unblocked this IP address. Now go to document and see the steps. Copy this command and paste it here. In main server, copy IP address. This IP address, copy and paste it here. Now enter. Now our IP is unblocked. Now we are logging successfully because we unlocked our IP by using these commands. This command. Now done our CrowdSec particle part. Thank you.